দর্শক, চট্টগ্রামের আনোয়ারায় চীন অর্থনৈতিক অঞ্চলের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এই মুহূর্তে কথা বলছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাউদ্দিন আহমেদ। আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে। Economic cooperation deeper into industrial production, global supply chains, technology transfer, and skills development. China has been long-lasting friendship with Bangladesh since 1975. First, they were development partner, then the investment partner. Now, you are the strategic partner of Bangladesh. To our partners at China Road and Breeze Corporation, we extend our warmest welcome. CRBC brings world-class expertise in engineering and infrastructure development. We trust that your leadership will make CIZ a benchmark for green, modern, and efficient industrial zones across South Asia. Excellencies, ladies and gentlemen, on behalf of the Ministry of Home Affairs, I assure all investors, enterprises, and stakeholders that our law enforcement and security agencies will maintain a robust, safe, and stable environment. We will ensure secure transport corridors and streamlined operational safety across all phases of the project. To our foreign and domestic investors, let me be clear, Bangladesh is open for business and we mean business. দর্শক, চায়না ইকোনমিক জোনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কথা বলছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আমরা ছিলাম সেখানে, যাচ্ছি পরবর্তী প্রসঙ্গে।